नमस्ते सबैजनालाई। के तपाईलाई थाहा छ बुद्ध कहाँ जन्मिनु भयो भनेर? त्यो थाहा पाउनु अघि हामी चाहिँ यो सानो क्लिप हेरौँ है त। अहिले चाहिँ म यहाँ भित्रपट्टि छु हैन, सानो सोनी बोलिरहेको छु। अनि यहाँ आएर चाहिँ मलाई एकदमै दिमाग खराब भयो किनकि बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मिनु भएको भनेर भन्नुभयो यहाँको मान्छेले हैन। which is totally wrong. If I get a chance, I'll just ask him questions. I'm just listening to him right now. So देखिहाल्नु भयो हैन, यहाँनिर चाहिँ म क्यामेरा खोलेर बसिरहेको थिएँ हैन। अनि अब यसो अलिकति सिनेमेटिकहरु पनि खिच्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि म यतिकै म त्यो भनेको कुरा चाहिँ म सुनिरहेकै थिएँ कि किनकि त्यो टाढा थियो। अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ त्यो अटेन्सन नै दिएको थिएन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि बुद्ध वाज born in इन्डिया भनेर भन्नुभयो के। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सुन्न थालेँ। अनि त्यसपछि सबै कुरा जे पनि भएको थियो बुद्धसँग त्यो चाहिँ इन्डियामै भएको थियो भनेर भन्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि लेटर आई अप्रोच्ड हिम है। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई क्वेशन पनि सोधेँ। सो अब अर्को क्लिप हेर्नु। अब चाहिँ म यहाँ भेटेर हैन एकचोटि सोध्छु उहाँले चाहिँ किन इन्डिया भन्नुभयो भनेर हैन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अनि कुरा गर्छु ल, म तपाईलाई देखाउँछु। सो म चाहिँ यहाँनिर अगाडि बढ्दैछु। त्यहाँनिर चाहिँ केटी मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, केही कुरा गर्दै हुन्थ्यो, म कुरिरहेको थिएँ क्या। अब म चाहिँ भेट्छु उहाँलाई। Can I ask you a question? Yeah, sure. See, I heard you mention India. Do you know where Buddha was born? The Buddha was born in... Would you mind if I take you on a video? No, that's fine. Yeah, it's fine? Yeah. So where was Buddha born? So the Buddha was born in... it's now on the border of India and Nepal. It's in Nepal. It's not in the border. I'm from Nepal. Okay, I'm from the country where Buddha was born. So you mentioned India. So everything that happened, that was in Nepal. So yeah. So the borders change. You know, no, it's not border changes. It was always Nepal. Okay, sure. Yeah, so it's still in Nepal. Okay. Yeah. So I'll tell you the fact. Okay. So India tried to copy everything. Yeah. They built the same building like the Buddha was born in Nepal. They built the same thing and they pretend that Buddha was born in India, but it's not true. Yeah, to be honest, I lived in Nepal for 6 years. Yeah. You know, so nobody ever mentioned that in Nepal that Buddha was born in India. Yeah. So you must be sure about that. Okay. But you mentioned India, and I was like, what is he saying? That's why I asked you. Okay, Don't mind if I say something wrong. But Buddha was always born in Nepal. I mean, you know, the countries that we have today, they probably weren't the same countries. You know, people make borders and draw lines. And exactly. And we can use that as something that divides us. Yeah, exactly. Or we can use that as something that brings us together. You know, yeah, well, I think that's a faith. We can say you're a different race to me, you're a different sex to me, and therefore that's something that's different. But we can also use it as something that brings us together. So exactly. I didn't say it saying, you know, India's right, Nepal's wrong. I didn't mean to say that at all. But yeah, I think that there was an argument between India and Nepal. Yeah. So once they copied everything, and they said like Buddha was born in India, and then there was a conflict. Yeah. If you know that, and then when I heard that, and I was like, it shouldn't be true. Yeah, I mean, so I'll tell you where he was. Have you been to Lumbini? The place where Buddha was born? I've never managed to be there. Most of my time I lived in Bhaktapur. Right, okay. Bhaktapur, So, see, Lumbini, you'd see both marks. So, we've heard that, I don't know if it's true, but when he was born, he just stepped 7 steps. Yeah, so this small statue here is the Buddha when he was born. Yeah, so... And he took 7 steps and he put his one hand up and said, in the whole universe, I am So we can see everything here. It's in Maya Devi temple. Okay, We can see the food. So देखिहाल्नु भयो हैन, यहाँनिर चाहिँ मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो डिफेन्समा चाहिँ बोर्डरको कुरा गर्नुभयो हैन, जुन चाहिँ टोटली रङ हो, टोटली फेक हो। अब इभन तपाईले युनेस्कोको साइटमा गएर हेर्नुभयो भने पनि युनेस्कोले चाहिँ बुद्ध वाज born in नेपाल भनेर अब यो मैले यहाँनिर चाहिँ सानो स्पिच तयार गरेको छु है। मलाई 1.5-2 घण्टा लाग्यो स्पिच तयार गर्नलाई। सो म यसको बारेमा कुरा गर्छु, तपाईहरुले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ जति सक्दो शेयर गर्नु अनि कमेन्टमा चाहिँ स्प्याम हुनु पर्यो कि बुद्ध वाज born in नेपाल भनेर। सो दिस भिडियो इज फर अल द ब्रिटिश पिपल, किनकि
यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ कि किनकि अब त्यहाँ मात्र नभइकन युकेमा भएको हरेक बुद्धिस्ट टेम्पलहरूमा चाहिँ सायद यही नै सिकाइएको छ कि बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर होइन। अब बोर्डरको कुरा त गरियो तर मैले त्यहाँको म मान्छेको नाम चाहिँ लिँदिनँ उहाँको हो भनेर उहाँले चाहिँ म यस्तो भिडियोहरूमा आउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। सो मैले त्यहाँको हेड मान्छेलाई चाहिँ सोधेँ होइन, उहाँ पनि नन हो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सेम त्यही कुरा भन्नुभयो, बोर्डरको कुरा यताउता कुरा गर्नुभयो। तर बुद्ध वाज अलवेज बर्न इन नेपाल, तर दुवैजना नेपाल पुगिसक्नु भएको थियो। तर किन चाहिँ यहाँ त्यस्तो पढाइएको छ किनकि त्यो चाहिँ इन्डियालाई जुन कुरा चाहिँ हाम्रो हो त्यो चाहिँ इन्डियासँग लगेर जोडिएको छ होइन। सो लेट्स लेसन द स्पिच द्याट आई प्रिपेयर्ड। अनि यो भिडियो चाहिँ जति सक्दो तपाईँ जुनसुकै देशको कुनामा हुनुहुन्छ जति सक्दो सेयर गरेर कमेन्टमा स्क्याम गर्नु होला, सो द्याट कि यो डिजिटल्ली चाहिँ विदाउट एनी भाइलेन्स सबैमा पुगोस् कि बुद्ध वाज अलवेज बर्न इन नेपाल भनेर। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। Namaste everyone. Today I'm speaking not out of anger but out of love for truth, for history and for the birthplace of one of the greatest teachers of peace, Lord Buddha. Recently I visited one of the biggest Buddhist temples in Scotland where I heard something that deeply disturbed me. During a talk about Buddha's life, I heard that the speaker say that Buddha was born in India. As a proud Nepalese, I must correct this misunderstanding because truth always matters. Siddhartha Gautama, who later became Lord Buddha, was born in Lumbini, Nepal over 2600 years ago. This is not just a claim, it is a fact supported by UNESCO World Heritage recognition and historical inscriptions such as the Ashoka Pillar in Lumbini itself. Nepal was and remains an independent nation with its own identity, its own culture and its own proud history. It is incorrect and disrespectful to blend to or erase the identity of a nation by claiming its greatest pride as someone else. Borders, cultures and nations have always evolved, but Lumbini has always been Nepalese land as today and forever. I want to make it absolutely clear, I'm not here to spread hate, I'm not here to disrespect any religion, country or people. I'm here simply to protect the truth, because when truth is lost, history fades and with it so does culture. I request all the British people and people around the world who practice or love Buddhism to kindly take a moment and learn the real history. I request my fellow Nepalese brothers and sisters to be aware, to be proud and to stand up peacefully for the truth before it is too late. This is not just about Nepal, this is about respecting the truth, and Lord Buddha himself stood for peace, compassion and honesty. Let's protect our history and love without offense, without violence, without threats, because the truth does not need any aggression, it just needs brave voices. Thank you so much. तपाईले जति सक्दो यो भिडियोलाई चाहिँ स्प्याम गर्दिनु होला अनि कमेन्टमा चाहिँ बुद्ध कहाँ जन्मिनु भएको भनेर भन्नु होला हैन, किनकि अहिले नगरे अब कहिले पनि हुँदैन के। अझै पनि ढिला भएको छैन है, हामीले हाम्रो आवाज अहिले नै उठाएन भने चाहिँ ढिला हुन सक्छ है। किनकि फर एन एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई यहाँ क्याल्कुलेटरमा देखाउँछु। युकेमा ल ओभरअल एभरेजमा 50 वटा बुद्धिस्ट टेम्पल छ भने त्यसमा दिनको 30 जना मात्र मान्छे जानु भयो भने दिनको 1500 मान्छेले चाहिँ त्यो कुरा सिक्नुहुन्छ बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर है। अनि 1500 जनाले 365 दिनमा त 5,47,500 जनाले चाहिँ बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर सिक्नुहुन्छ हैन। अब यो कहाँबाट उहाँको एजुकेसनमा अथवा उहाँको जुन जर्नीमा चाहिँ उहाँले यो कुरा जहाँबाट सिक्नु भयो त्यो कुरा त्यहीँबाट गलत छ। अब हामीले यो चेन्ज पुरै गर्न नसके पनि हामीले यो कुरा चाहिँ स्टप गर्न सक्छौँ, किनकि बुद्ध वाज अलवेज बर्न इन नेपाल एन्ड आई एम भेरी प्राउड that I can literally say among all of these people, see that on the video there were lots of people and I said that Buddha was always born in Nepal. I have that courage to say that because it's a fact. I'm not pretending anything, it's the truth. So 5,47,500 जनाले चाहिँ युके बाट चाहिँ तपाईको बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मिनु भएको हो भनेर सिक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो कुरा बिस्तारै फैलिदै जान्छ, वर्ड अफ माउथ। अब कतै कुरा पर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरु हुन्छ। अब युकेमा मात्र नभइकन कतिपय देशहरुमा त्यस्तै नै नलेज हुन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ आज हामी बोल्नु पर्छ, आज पनि बोलेन भने चाहिँ हामी कहिले पनि बोल्न सक्दैनौं। सो हाम्रो सम्पदा हो, हामीले जोगाउनु पर्छ। सो यही भन्दै दिस इज मी स्नफकिन साइनिङ अफ फर टुडे। आशा छ सबैजनाले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ जति सक्दो धेरै मान्छेसम्म पुर्याइदिनु होला। बुद्ध वाज अलवेज बर्न इन नेपाल।